നമസ്കാരം. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു സാഹചര്യ സംഭാഷണമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത്. പാഠഭാഗത്തിന്റെ പേരാണ് മേലധികാരിയുടെ വീട്ടിലെ സദ്യ, അതായത് ദ ഫീസ്റ്റ് അറ്റ് ദ സുപ്പീരിയേഴ്സ് ഹൗസ്. We will explore a different conversational context in this lesson. The dialogue captures a situation filled with disagreement, dislike and moodiness as Raghu and Joseph engage in conversation. You will encounter colloquial expressions commonly used in such context to add depth and emotional intensity. So let us see the vocabulary first. The first word, pala, meaning many. Orumiche, that means together. Vividam, meaning different. Neritte, that means directly. Kurippu, it means note. Reedi, that is manner. Abhimanam, it means pride or prestige. Koodipoga, that means to exceed. Adakke, that means to control. Pedipikke means to frighten. Dhairyappette, that means to dare. Pravishyam, meaning time. Kshenikka, that means invite. Varavu, it means coming or arrival. Udesham, meaning aim or purpose. Saujanyam means concession. Pradhanyam, that means importance. Meladhikari, it means superior officer. Adima means slave. Tilakka, that means to boil. Kashtappeda means to suffer. Munnariyippu, that means warning. Sookshicha, that means carefully. നമ്മളിപ്പോൾ കുറച്ച് വാക്കുകൾ പഠിച്ചു അല്ലേ? ഇനി ഈ വാക്കുകളെ കൊണ്ടുള്ള സംഭാഷണമാണ് കേൾക്കാൻ പോകുന്നത്. അതിലേക്ക് കടക്കും മുന്നേ ഒന്ന് പറയട്ടെ, ഈ സംഭാഷണം ഒരു വ്യക്തിക്ക് പരാതിയോ ദേഷ്യമോ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഉപയോഗത്തിലുള്ള ചില വാക്കുകൾ ചേർത്തിട്ടുള്ളതാണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ദിസ് കോൺവെർസേഷൻ ഇൻക്ലൂഡ്സ് സം വേർഡ്സ് ദാറ്റ് ആർ യൂസ്ഡ് വെൻ എ പേഴ്സൺ ഈസ് എക്സ്പ്രസിംഗ് എ കംപ്ലൈൻറ്റ് ഓർ ആങ്കർ. സോ ലെറ്റ് us see the conversation. സിജു, നിങ്ങളെ ഇന്നലെ രഘു സാറിൻ്റെ വീട്ടിലെ സദ്യയ്ക്ക് കണ്ടില്ലല്ലോ. I didn't see you at Raghu's feast yesterday. ജോസഫ്, അതെങ്ങനെ നിങ്ങൾ എന്നെ കാണും? ഞാൻ അവിടെ വന്നില്ലല്ലോ. How will you see me? I didn't come there. സിജു, അങ്ങനെയോ? രഘു സാർ പല പ്രാവശ്യം എന്നെ വിളിച്ച് നിങ്ങളെപ്പറ്റി അന്വേഷിച്ചു. Is it so? രഘു സാർ called me multiple times asking about you. ജോസഫ്, ആ ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ എന്നെപ്പറ്റി നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചോ? അയാൾ എന്നെ സദ്യയ്ക്ക് വിളിച്ചില്ല, ഞാൻ പോയില്ല. പിന്നെ എന്തിനായിരുന്നു ആ അന്വേഷണം? Did he ask about me in that crowd? He didn't invite me to the feast. I didn't go. Then why was he inquiring about me? സിജു, അങ്ങനെ പറയാമോ ജോസഫ്? നമ്മളെയൊക്കെ അദ്ദേഹം ഒരുമിച്ച് ക്ഷണിച്ചതല്ലേ? Can you say that, Joseph? Didn't he invite all of us together? ജോസഫ്, എന്തോ ഞാൻ അങ്ങനെ കരുതുന്നില്ല. മിക്ക ആളുകളെയും അയാൾ വീട്ടിൽ പോയി വിളിച്ചു. ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത വീട്ടിൽ പോലും വന്നു. പക്ഷേ എന്നെ കണ്ട് പറയാൻ മാത്രം അയാൾക്ക് തോന്നിയില്ല. പിന്നെ ഞാൻ എന്തിനവിടെ പോകണം? പറയൂ, നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലും അയാൾ വന്നു പറഞ്ഞില്ലേ? I don't think so. He went to the houses and invited most of the people. He came even to our next door. But he didn't feel like inviting me in person. Then why should I go there? Tell me, didn't he come and tell you at your house too? സിജു, എന്നെ ക്ഷണിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം വന്നില്ല, വേറൊരു കാര്യം പറയാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. He didn't come only to invite me. He had some other urgent things to inform. ജോസഫ്, അതെന്തിനോ ആകട്ടെ, അയാളുടെ വരവിൻ്റെ വിവിധ ഉദ്ദേശങ്ങളൊന്നും എനിക്കറിയണ്ട. നേരിട്ട് വന്ന് ക്ഷണിച്ചോ ഇല്ലയോ, അതാണ് കാര്യം. Let it be for anything. I don't want to know about the different purpose of his visit. Did he personally come and invite me or not? That is what matters. സിജു, അത്രയ്ക്ക് വാശി പിടിക്കാമോ? Can we be so obstinate? ജോസഫ്, പിന്നെ നമ്മുടെ അടുത്ത സെക്ഷനിലെ ചിലരെ പോലും അയാൾ നേരിട്ട് ഫോൺ ചെയ്ത് പറഞ്ഞു. എന്നോട് അതും ചെയ്തില്ല. ഒരു ലോഹിത്തിന് വേണ്ടി ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും കൂടെ ഒരു കുറിപ്പ് കൊടുത്തയച്ചു. ഞാനും അതിനത്ര പ്രാധാന്യം നൽകിയില്ല.
Why not? He directly telephoned and told some people belonging to other sections even. He didn't show even that consideration to me. Just for a formality, he sent a joint note to everybody here. I too didn't give that much of importance to it. സിജു, എന്തിനങ്ങനെ ദേഷ്യപ്പെട്ട് സംസാരിക്കുന്നു? അദ്ദേഹം നമ്മുടെ മേലധികാരിയല്ലേ? What do you talk so angrily? Isn't he our superior officer? ജോസഫ്, അതുകൊണ്ടെന്താ? നമുക്കും കുറച്ച് അഭിമാനമൊക്കെ ഇല്ലേ? നമ്മൾ അയാളുടെ ജോലിക്കാരാണോ? പിന്നെ തന്നെ പോലെ മണിയടിക്കാനൊന്നും എനിക്കാവില്ല. So what don't we also have some prestige? Are we his employees? I can't just polish him as you do. സിജു, എടോ ജോസഫേ, തനിക്ക് കുറച്ചു കൂടി പോകുന്നു. അതിര് കടന്ന് സംസാരിക്കരുത്. ഈ പ്രായത്തിൽ രക്തം കുറച്ച് തിളയ്ക്കും. പക്ഷേ നമ്മൾ കുറേയൊക്കെ അടക്കണം. ഇല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ കഷ്ടപ്പെടും. ജോസഫ്, this is too much. You shouldn't talk exceeding the limit. At this age, the blood will boil. But we should control to some extent. If we don't, we will suffer unnecessarily. You should remember the old stories. ജോസഫ്, താൻ എന്നെ പേടിപ്പിക്കുന്നു. ഞാൻ വെറുതെ ഇവിടെ ഇരുന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്നു. താൻ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് വഴക്കു കൂടുന്നു. എന്നിട്ടും എനിക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് തരാൻ താൻ ധൈര്യപ്പെടുന്നു. താൻ സൂക്ഷിച്ച് പെരുമാറാൻ പഠിക്കണം. ഇല്ലെങ്കിൽ കാര്യം കുഴപ്പമാകും. Are you threatening me? I simply sit here and attend to my work. You come and quarrel with me. Still, you dare to give me warning. You must learn to behave carefully. If not, it will be dangerous. ഇനി നമുക്ക് ഓരോ വാക്യങ്ങളെയും അവയുടെ പ്രയോഗരീതിയും അർത്ഥവുമൊക്കെ നോക്കാം. സോ ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് ഡയലോഗ്, ഇന്നലെ രഘു സാറിൻ്റെ വീട്ടിലെ സദ്യയ്ക്ക് കണ്ടില്ലല്ലോ. ദ സ്പീക്കർ സിജു ഈസ് അഡ്രസ്സിങ് അനദർ പേഴ്സൺ ആൻഡ് എക്സ്പ്രസിങ് സർപ്രൈസ് ഓർ ക്യൂരിയോസിറ്റി അബൌട്ട് ദെയർ ആബ്സെൻസ് അറ്റ് എ പർട്ടിക്കുലർ ഇവൻറ്റ്. In this case, a feast, that means sadhya, held at Raghu's house. The sentence follows a natural spoken Malayalam structure where kandillallo functions as an informal way of confirming an observation or seeking clarification. The use of ningale, that means you, as the object emphasizes that the listener was expected to be present but was not seen. So this structure is often in everyday conversations where speakers use a mix of past tense kandilla, was not seen, and a tag question lo to make the statement sounds natural and engaging. Thus forms kandillallo. See, in Malayalam, responses to statements often include reasoning or counter statements that clarify a situation. And this can be seen with the next dialogue. അതെങ്ങനെ നിങ്ങൾ എന്നെ കാണും? ഞാൻ ഇവിടെ വന്നില്ലല്ലോ. ദ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട്, അതെങ്ങനെ നിങ്ങൾ എന്നെ കാണും, ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ടു ഹൗ വിൽ യു സീ മീ. ദിസ് റെട്രിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു എംഫസൈസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് വാസ് ഇമ്പോസിബിൾ ഫോർ എ സ്പീക്കർ ടു ബി സീൻ അറ്റ് ദ ഇവൻറ്റ്. The structure follows a logical flow where അതെങ്ങനെ, that means how, is used to question the possibility of an action. And in the second part, ഞാൻ അവിടെ വന്നില്ലല്ലോ, that translate to I didn't come there, providing an explanation for the previous question. The phrase വന്നില്ല, that means did not come, is in the past negative form, while the tag lo adds emphasizes and reaffirms the fact. Such constructions are very common in spoken Malayalam, where tag questions like lo, that means isn't it, or alle, that means right, make the conversation more engaging and expressive. Another feature of the Malayalam language is its use of expressions of surprise and references to past actions, which help make dialogues more engaging. So the sentence അങ്ങനെയോ, രഘു സർ പല പ്രാവശ്യം എന്നെ വിളിച്ച് നിങ്ങളെപ്പറ്റി അന്വേഷിച്ചു, illustrates both these aspects. The first part, അങ്ങനെയോ, that translate to is it so, and is used to express surprise, doubt, or mild disbelief. So this is a common conversational phrase in Malayalam, commonly used as a reaction to unexpected information. And the suffix o adds an question tone, making the sentence sound more natural in spoken Malayalam. Then the second part,
രഘു സാർ പല പ്രാവശ്യം എന്നെ വിളിച്ച് നിങ്ങളെപ്പറ്റി അന്വേഷിച്ചു. ദാറ്റ് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ടു രഘു സാർ കോൾ മീ മൾട്ടിപ്പിൾ ടൈംസ് ആസ്കിങ് അബൌട്ട് യു. ഹിയർ ദ verb വിളിച്ച്, that means called, is used in its participle form, connecting it to the main verb അന്വേഷിച്ചു, that means inquired. So the phrase പല പ്രാവശ്യം, that means multiple times, emphasizes frequency, adding more detail to the report. So the structure is in Malayalam here is used when narrating past events, especially when conveying actions performed by someone else. So such sentence structures are very important in conversations where one needs to report past occurrences while maintaining a natural and expressive flow. The use of question expressions like anganeyo makes dialogues more interactive and engaging. The next set of dialogue you can see, ആ ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ എന്നെ പറ്റി നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചോ, അയാൾ എന്നെ സദ്യക്ക് വിളിച്ചില്ല, ഞാൻ പോയില്ല, പിന്നെ എന്തിനായിരുന്നു ആ അന്വേഷണം? That means, did he ask about me in that crowd? He didn't invite me to the feast. I didn't go. Then why was he inquiring about me? Let us take the first sentences here. ആ ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ എന്നെ പറ്റി നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചോ. You already knew the translation. That means, did he ask about me in that crowd? Here, the speaker is confirming whether the inquiry about them happened in a group setting. The structure follows a question, chodicho. That means, did he ask? Is used with enne petti, that means about me, to frame the inquiry. The next two dialogues, ayal ende saddhikku vilichilla, njan poyilla. That translate to, he didn't invite me to the feast, I didn't go. These statements provide justification for the speaker's absence using vilichilla, did not invite, and poyilla, did not go, both of which are in the past negative form. The final question, പിന്നെ എന്തിനായിരുന്നു ആ അന്വേഷണം? That translate to, then why was he inquiring about me? That can be divided into the word pinne, that means then, establishes a logical connection between the previous statements and the question. The use of എന്തിനായിരുന്നു, why was it, with അന്വേഷണം, that means inquiring or seeking, expresses curiosity about the situation, that reinforcing the speaker's confusion. Followed by അങ്ങനെ പറയാമോ ജോസഫ്, നമ്മളെയൊക്കെ അദ്ദേഹം ഒരുമിച്ച് ക്ഷണിച്ചതല്ലേ? That translate to, can you say that Joseph? This phrase is used to question the validity of Joseph's statement, implying doubt or disagreement. And the phrase അങ്ങനെ പറയാമോ, that means can you say that? That serves a way to challenge a claim and addressing the person directly, adds emphasizes to the conversational tone. The second dialogue, നമ്മളെയൊക്കെ അദ്ദേഹം ഒരുമിച്ച് ക്ഷണിച്ചതല്ലേ? That translate to, didn't he invite all of us together? Here the structure follows a confirming or seeking question. The word നമ്മളെയൊക്കെ, that means all of us, that give importance to inclusivity, while ഒരുമിച്ച് means together. Here we get the idea that the invitation was collective. The use of ക്ഷണിച്ചതല്ലേ, that means didn't he invite, is a tag question expecting agreement from the listener. Then the next converse, that is എന്തോ, ഞാൻ അങ്ങനെ കരുതുന്നില്ല, മിക്ക ആളുകളെയും അയാൾ വീട്ടിൽ പോയി വിളിച്ചു, ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത വീട്ടിൽ പോലും വന്നു, പക്ഷേ എന്നെ കണ്ടു പറയാൻ മാത്രം അയാൾക്ക് തോന്നിയില്ല, പിന്നെ ഞാൻ എന്തിന് അവിടെ പോകണം, പറയൂ, നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലും അയാൾ വന്നു പറഞ്ഞില്ലേ? See the phrase, എന്തോ, ഞാൻ അങ്ങനെ കരുതുന്നില്ല. That translate to, I doubt, I don't think so. The word എന്തോ, that adds uncertainty or hesitation, a way to express doubt in Malayalam. ഞാൻ അങ്ങനെ കരുതുന്നില്ല, I don't think so. That reinforces the speaker's disagreement with the previous statement. Then the next part, മിക്ക ആളുകളെയും അയാൾ വീട്ടിൽ പോയി വിളിച്ചു, ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത വീട്ടിൽ പോലും വന്നു. That translate to, he went to the houses and invited most of the people. He came even to our next door. Here, the speaker provides factual observations to support their doubt. The use of പോയി വിളിച്ചു, went and invited, shows an intentional effort, and പോലും, that means even.
that emphasizes the contrast between the speaker's expectation and reality. Then the sentence, പക്ഷേ എന്നെ കണ്ട് പറയാൻ മാത്രം അയാൾക്ക് തോന്നിയില്ല. That means, but he didn't feel like inviting me in person. Here the use of പക്ഷേ, that means but, introduces contrast, while തോന്നിയില്ല, didn't feel like, adds an emotional nuance implying possible neglect or exclusion. And following this, there is a rhetorical question. പിന്നെ ഞാൻ എന്തിനാ അവിടെ പോകണം? That translate to, then why should I go there? The use of pinne, that means then, connects the reasoning, while endina means why, adds a sense of frustration or justification for the speaker's decision. Finally, the sentence parayu, നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലും അയാൾ വന്നു പറഞ്ഞില്ലേ? That translate to, tell me, didn't he come and tell you at your house too? Here the imperative parayu, that means tell me, asks a response, while the tag question പറഞ്ഞില്ലേ, didn't he tell, seeks confirmation, making the dialogue more interactive. In Malayalam, when expressing contrast or additional reasons behind an action, specific sentence structures and connectors are used that you can see in our next sentence. എന്നെ ക്ഷണിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം വന്നില്ല, വേറൊരു കാര്യം പറയാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. That illustrates how contrast and additional information are conveyed effectively. The first dialogue, എന്നെ ക്ഷണിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം വന്നില്ല, that translate to, he didn't come only to invite me. Here the phrase വേണ്ടി മാത്രം, that means only for that purpose, that highlights that the invitation was not the sole reason for his visit. The negative verb വന്നില്ല, did not come, that gives an idea of contrast, indicating that there was another purpose. And in the second sentence, വേറൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ടായിരുന്നു, that means he had some other urgent thing to inform. The word വേറെ, that means another or different, gives an idea the existence of an additional reason. And the structure, കാര്യം പറയാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, that means had something to say, suggests that the visitor had important information to share. The next dialogue, അതെന്തിനോ ആകട്ടെ, അയാളുടെ വരവിൻ്റെ വിവിധ ഉദ്ദേശങ്ങളൊന്നും എനിക്കറിയണ്ട, നേരിട്ട് വന്ന് ക്ഷണിച്ചോ ഇല്ലയോ, അതാണ് കാര്യം. In fact, it reflects his concern and complaint about the neglect he felt from his boss here. The phrase അതെന്തിനോ ആകട്ടെ translate to, let it be for anything. The use of ആകട്ടെ, let it be, dismisses the previous discussion as unimportant. And the particle o in അതെന്തിനോ adds vagueness and disinterest in the details. The next sentence, അയാളുടെ വരവിൻ്റെ വിവിധ ഉദ്ദേശങ്ങളൊന്നും എനിക്കറിയണ്ട, that means I do not want to know about the different purposes of his visit. The phrase വിവിധ ഉദ്ദേശങ്ങൾ, that means different purposes, conveys multiple possible reasons for the visit, and ഒന്നും എനിക്കറിയണ്ട, it means I don't need to know at all, further emphasizes his disinterest. The verb അറിയണ്ട, which is a colloquial contraction of അറിയണ്ട, needs not know, making the sentence sound natural and conversational yet resentment. Then the question, നേരിട്ട് വന്ന് ക്ഷണിച്ചോ ഇല്ലയോ, that means did he personally come and invite me or not. The use of നേരിട്ട്, that means personally or in person, stresses direct action, making it the focal point of that argument. And o in ഇല്ലയോ, that means or not, which is a structure that is a typical way of framing a decisive yes or no question in Malayalam. And finally, അതാണ് കാര്യം, that translate to, that is what matters. In this sentence, that concludes the argument with emphasizes using കാര്യം. It means matter or point to highlight the speaker's primary concern. In Malayalam, rhetorical questions are mostly used to express disapproval, challenge someone's stance or question their behavior. The dialogue അത്രയ്ക്ക് വാശി പിടിക്കാമോ effectively conveys this by questioning the level of obstinacy in a situation. The phrase അത്രയ്ക്ക്, that means to that extent,
emphasizes the degree or intensity of the behavior. B. Question. It adds a sense of exaggeration or incredulity, implying that the level of stubbornness is excessive. And the term vashi pidikamo, that means can we be so obstinate? Here vashi means stubbornness or obstinacy is the key word, and pidikamo, can one hold on to it, is a rhetorical question implying disapproval. So the modal verb kamo, can one, suggests doubt about whether such behavior is appropriate or acceptable. The sentence പിന്നെ നമ്മുടെ അടുത്ത സെക്ഷനിലെ ചിലരെ പോലും അയാൾ നേരിട്ട് ഫോൺ ചെയ്ത് പറഞ്ഞു, എന്നോട് അതും ചെയ്തില്ല. ഒരു ലോഹിത്തിന് വേണ്ടി ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും കൂടെ ഒരു കുറിപ്പ് കൊടുത്തയച്ചു, ഞാനും അതിനത്ര പ്രാധാന്യം നൽകിയില്ല. That serves as a rhetorical transition that gives priority to a continuation of thought by stating നമ്മുടെ അടുത്ത സെക്ഷനിലെ ചിലരെ പോലും അയാൾ നേരിട്ട് ഫോൺ ചെയ്ത് പറഞ്ഞു. The speaker here highlights that even people from a different section received personal attention, implying an expectation that they too should have been contacted. However, the phrase എന്നോട് അതും ചെയ്തില്ല clearly marks their exclusion, that the same courtesy was not extended to them. Further, the sentence ഒരു ലോഹിത്തിന് വേണ്ടി ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും കൂടെ ഒരു കുറിപ്പ് കൊടുത്തയച്ചു suggests that the invitation was sent as a mere formality rather than a genuine personal gesture. So the use of lohitinu vendi for formality's sake, that implies that the action lacked sincerity. Finally, by concluding with ജ്ഞാനം അതിനത്ര പ്രാധാന്യം നൽകിയില്ല. Here the speaker dismisses the situation, indicating that since the invitation was not personal, he chose not to give it importance. Another notable feature of Malayalam conversation is the use of questions to express concern, disagreement, or to reinforce social hierarchy and decorum. So the sentence എന്തിനങ്ങനെ ദേഷ്യപ്പെട്ട് സംസാരിക്കുന്നു, അദ്ദേഹം നമ്മുടെ മേലധികാരിയല്ലേ, that demonstrate this is by addressing both tone and authority in a respectful yet assertive manner. The first question, എന്തിനങ്ങനെ ദേഷ്യപ്പെട്ട് സംസാരിക്കുന്നു, that means why do you talk so angrily, which directly questions the other person's emotional response. The phrase എന്തിന്, that means why, seeks an explanation, while ഇങ്ങനെ ദേഷ്യപ്പെട്ട്, that means so angrily, describes the manner of speech. And this phrase is often used to calm down an emotionally charged conversation or to promote someone to reconsider their approach. The second question, അദ്ദേഹം നമ്മുടെ മേലധികാരിയല്ലേ, isn't he our superior officer, that serves as a reminder of hierarchy and respect. The word അദ്ദേഹം, that means he in a respectful form, reflect formality, while മേലധികാരി means superior officer, that actually produces a kind of thought of authority. So the negative question alle isn't he suggests that the listener should already acknowledge this fact, subtly arguing them to adjust their attitude. Let's see the other feature of Malayalam conversation. It is assertive responses often reflect self-respect, disagreement, and resistance to authority or favoritism. We can see these qualities in the next dialogue. അതുകൊണ്ടെന്താ, നമുക്കും കുറച്ച് അഭിമാനമൊക്കെ ഇല്ലേ, നമ്മൾ അയാളുടെ ജോലിക്കാരാണോ, പിന്നെ തന്നെ പോലെ മണിയടിക്കാനൊന്നും എനിക്കാവില്ല. Here the phrase അതുകൊണ്ടെന്താ, so what, is a direct challenge to the previous statement, questioning that relevance of the superior's authority in justifying submission. It sets a defined tone, implying that mere hierarchy does not warrant unquestioning respect. The following converse, നമുക്കും കുറച്ച് അഭിമാനമൊക്കെ ഇല്ലേ, don't we also have some prestige, reinforces this by asserting the speaker's self-worth. The use of okay ille, that means don't we also, suggests that dignity should be mutual and not one-sided. The rhetorical question, നമ്മൾ അയാളുടെ ജോലിക്കാരാണോ, are we his employees, that challenges the assumption of subserviences. The word ജോലിക്കാരാണോ, that means are we employees,
that implies a distinction between being under someone's authority and maintaining independence. So, it resists the expectation of submission. And in the final statement, പിന്നെ തന്നെ പോലെ മണിയടിക്കാനൊന്നും എനിക്കാവില്ല. I cannot just polish him as you do, which is the strongest assertion of individual stance. The phrase മണിയടിക്കാനൊന്നും, that means to flatter or praise excessively, carries a negative connotation implying insincere admiration. So the contrast തന്നെ പോലെ, that means like you, suggests that the speaker perceives the listener as overly submissive. In Malayalam conversation, advising someone to restrain their emotions and maintain decorum is a common way to handle heated discussions. And in the sentence, എടോ ജോസഫേ, തനിക്ക് കുറച്ച് കൂടി പോകുന്നു, അതിര് കടന്ന് സംസാരിക്കരുത്, ഈ പ്രായത്തിൽ രക്തം കുറച്ച് തിളയ്ക്കും, പക്ഷേ നമ്മൾ കുറേയൊക്കെ അടക്കണം, ഇല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ കഷ്ടപ്പെടും. That effectively blends reprimand, caution and wisdom, often seen in elder to younger or experienced to inexperienced interactions. The phrase എടോ ജോസഫേ, hey Joseph, sets an informal yet serious tone. The use of edo adds a personal touch while addressing by name strengthens the directness. The statement തനിക്ക് കുറച്ചു കൂടി പോകുന്നു, you are going to a bit too far, that illustrates Joseph's words or actions that are exceeding acceptable limits. The warning അതിര് കടന്ന് സംസാരിക്കരുത്, that means you shouldn't talk exceeding the limit, which emphasizes that while expression is allowed, there is a boundary that should not be crossed. In Malayalam culture, such advice is common, especially among elders guiding younger individuals. The sentence, ഈ പ്രായത്തിൽ രക്തം കുറച്ച് തിളയ്ക്കും, at this age the blood will boil, that actually acknowledges youthful impulsiveness, attributing it to a natural temperament rather than personal fault. However, പക്ഷേ നമ്മൾ കുറേയൊക്കെ അടയ്ക്കണം, but we should control to some extent. That immediately follows as a balancing advice, stressing the importance of self-restraint. The cautionary ഇല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ കഷ്ടപ്പെടും, otherwise we will suffer unnecessarily, serves as a practical reminder that lack of control leads to unnecessary trouble. The implied message is that experience teaches restraint, and failing to learn this lesson early might lead to regret. Then the next sentence, താൻ എന്നെ പേടിപ്പിക്കുന്നു, ഞാൻ വെറുതെ ഇവിടെ ഇരുന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്നു, താൻ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് വഴക്ക് കൂടുന്നു, എന്നിട്ടും എനിക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് തരാൻ താൻ ധൈര്യപ്പെടുന്നു, താൻ സൂക്ഷിച്ച് പെരുമാറാൻ പഠിക്കണം, ഇല്ലെങ്കിൽ കാര്യം കുഴപ്പമാകും, which expresses indignation, self-defense and a counter warning. The phrase താൻ എന്നെ പേടിപ്പിക്കുന്നു, are you threatening me? It is a direct challenge indicating disbelief and defiance. So the use of താൻ instead of me adds a formal or sarcastic tone, often implying that the speaker is not intimidated. Then the next sentence, ഞാൻ വെറുതെ ഇവിടെ ഇരുന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്നു, that means I simply sit here and attend to my work, which emphasizes that the speaker is minding his own business, subtly portraying themselves as the rational party in contrast to the aggressor. This is immediately followed by താൻ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് വഴക്ക് കൂടുന്നു, you come and quarrel with me, shifting the blame into the other person and gives that idea that they are the instigator. എന്നിട്ടും എനിക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് തരാൻ താൻ ധൈര്യപ്പെടുന്നു, still you dare to give me a warning, that conveys disbelief and anger. The word ധൈര്യപ്പെടുന്നു, that means dare, highlights the speaker's challenge, suggesting that the other person is overstepping their boundaries. And the statement, താൻ സൂക്ഷിച്ച് പെരുമാറാൻ പഠിക്കണം, you must learn to behave carefully, that act as a counter warning, asserting control over the situation. And the final line, ഇല്ലെങ്കിൽ കാര്യം കുഴപ്പമാകും, that means if not, it will be dangerous. That serves as an implicit threat, cautioning that further escalation could lead to serious consequences.
Such dialogues are very common in heated Malayalam arguments, particularly in workplace conflicts, neighborhood disputes, or personal disagreements, where one person feels unjustly targeted and retaliates with verbal resistance. So I hope you all have understood the concept we covered today. We are concluding today's session here. If you have any doubts regarding the lesson, we will discuss them in our live session. Thank you all. Have a great day.